We are going live. Mhm. So, to the 21st DigiSkill CEO and the founder, Her Excellency Dr. Uche Linda, to the top management, Executive Board of Directors and Executive Board of Advisors, the President, country, directors and executive teams, the country ambassadors, today's panelists who are drawn from Egypt, Iraq, Tunisia, and Oman, and the larger global community. I greet you all. Happy Teachers' Day. I am Kamaku Felix, 21st DigiSkills Executive Board of Director, Events and Planning from Kenya. I take this opportunity to welcome you to today's event where we are celebrating teachers. Today is the World Teachers Day, also known as the International Teachers Day. The theme for this year being the transformation of education begins with teachers. World Teachers Day, as you all know, was founded in 1994 and it helps to identify, celebrate, motivate the accomplishment and contributions and the efforts of all teachers around the world on this particular day. I read and I quote a joint message from officials of UNESCO, ILO, and Education Organization. Today, on World Teachers Day, we celebrate the critical role of teachers in transforming learners' potential by ensuring they have the tools they need to take responsibility for themselves, for others, and for the planet. We call on all countries to ensure that teachers are trusted and recognized as knowledge producers, reflective practitioners, and policy partners. At this juncture, without further ado, allow me to welcome our CEO and the founder, Her Excellency Dr. Uche Linda. Dr. Uche Linda is a conferred honorary doctorate degree awardee in different fields and by institutions and organizations. Um, just Excellency Dr. Uche Linda is the official SMM volunteer at International Human Rights Commission with the Czech Republic. She has an award of Excellency 2021 by International Academy of Peace, Development and Culture from Egypt. She is an outstanding robotics coach and mentor awardee for the year 2021 by First Lego League from Nigeria. She's also one of the top 5 iconic teacher awardees for the year 2021 by Teacher X from Nigeria. She's a Global Educationist Award 2021 by International Internship University awardee. She's a Warriors of Humanity Award awardee 2021 by Crime Free World and Peace Council. She's also a Peace Ambassador awardee for the year 2021 by Quadruple Peace Coalition from Egypt. She's a United Nations SDG advocate, honorary doctorate degree awardee for Peace Award for the year 2021 by International Organization of United Nations, a volunteer. She's a global teacher awardee for the year 2019 by AKS from India. She's also a Microsoft Innovative Educator Fellow, a Microsoft Innovative Educator Expert, and the Microsoft Education Exchange winner for the year 2019, which took place in France, Paris, by Microsoft. She's also a Minecraft Global Mentor, a Master Trainer, Microsoft Global Learning Mentor, formerly Skype Master Teacher. She's also a National Geographic Certified Educator, a Wakelet Ambassador, Flipgrid Voice Ambassador, and ambassador to various edutech products and organizations, and many more. Today, I'm not going to be giving her the opportunity to talk because she's not feeling well. I've just had the pleasure of introducing her. She's not feeling well, and we are wishing her the quickest recovery. At this point,
At this point, allow me to welcome our chief guests of honor, Professor Dr. Rania Rampo from Greece. Dr. Rania Rampo is one of the most celebrated educators in the world. And she's one person who has really inspired me as an educator to always aspire to be better and better. Dr. Rania Lampu, as you can be able to see from whatever I projected on the screen, is a STEM educator, is a STEM instructor. She's a STEM instructor and ICT teacher trainer in Greece. She has a postgraduate degree in language teaching related to cognitive neurosciences, and she's also a passionate researcher on cognitive neurosciences and neuroeducation. Currently, she is a STEM instructor at the Greek Astronomy and Space Company, Annex of Salmis, and she is also working at the Greek Ministry of Education, at the Directorate of Educational Technology and Innovation, where she writes STEM and STEM projects for Greek schools. Dr. Rania Rampo has been awarded many national and international prizes, over 100, and she's a Global Teacher Awardee for the year 2020 by AKS Awardee, by AKS Awards. She's a winner and a Global Teacher Prize finalist for the year 2019 by the Vaki Foundation. Recently, she has been selected as Global Icon 2020, featured in Passion Vista magazine among the top 10 women entrepreneurs featured in Fortune, and among the 100 most successful women in business, featured in an Amazon book by Global Trade Chamber. She promotes STEM vision. So at this juncture, allow me to welcome Her Excellency Dr. Rania Lampu from Greece. You are most welcome, Your Excellency. Warm greetings from Greece. Happy Teachers' Day. I would like to congratulate 21st DigiSkills for the organization of this great event. And of course, I would like to thank Dr. Uche for her kind invitation. I will wish her all a quick recovery. Thank you so much, Felix, for your beautiful introduction. So as you said, the role of teachers is critical in the education system. If education is considered as the primary agent of transformation for sustainable development, countries need the teachers who will help prepare learners to be involved in this transformation. Because teachers give children purpose. They set them up for success as citizens for our world and inspire in them a drive to do well and succeed in life. The children of today are the leaders of tomorrow, and teachers are this critical point that makes a child ready for the future. So why we celebrate teachers today? Children, first of all, carry what they're taught at a young age throughout the rest of their lives. They will use what they have learned to influence society. And everyone knows that today's youth will become tomorrow's leader. So teachers have access to educate the youth in their most impressionable years. And also, teachers have the ability to shape these leaders in the best way for society to build positive and inspired future generations, and therefore design a society on a local and a global scale. Teachers, at the same time, act as a role model. Because they inspire, they can be inspiration to go further and dream bigger. They hold the students accountable for the success and their failures. And at the same time, they provide the power of education to today's youth by giving them the possibility for a better future. They are those who are guide, so they guide, they facilitate, they are mentors, and they are really dedicated because they don't only listen, but also they coach and mentor the students. They are able to help us shape academic goals, and they're dedicated to getting the students to achieve them. According to new research data, new teachers are more likely to feel prepared in the content of their subjects rather than the pedagogy or classroom practice of the subject fields. This study, this data show that teacher education institutions in many countries and economies may have been overemphasizing
what we call content knowledge, rather than balancing other important types of teacher knowledge, such as pedagogical content knowledge, general pedagogical knowledge, or new knowledge emerging from educational science or multidisciplinary fields. So that means that we need reforms in teacher education curriculum that need to be conducted in line with what we call evidence-based research in order to equip prospective teachers with sufficient pedagogical content knowledge and classroom practice, as well as content knowledge. And also initial teacher training, because preparation is the key to success, and without preparation, the result is sure to be failure. This is true for teachers that enter the teaching profession. So when new teachers start teaching, of course, they bring enthusiasm and energy to the classrooms. However, the first phase of their careers can be many times stressful because they have limited experience for coping with many new challenging situations. And it's not surprising that the new teachers in most countries report lower levels of confidence, and also some of them also resign after 5 years. That means that improving the quality of initial teacher preparation in order to create ready-made professionals is very, very important and should be realistic. Provide the conditions in which teachers can continue to grow and develop as professional learners. This is an important step in improving the quality of education. And what are the most important characteristics of great teachers? Of course, passion. Passion for learning and children teaching can be sometimes stressful. So great teachers must have a deep passion to keep children going every day. Of course, understanding. Teachers need a deep understanding of where the students are coming from, the backgrounds, their problems, their abilities. Compassion, patience. Patience is the key, I think, and ability to be, as I said before, a role model. Communication. Teachers need to communicate sincerely with the students, and willingness to put in the effort. Apart from primary secondary education, also higher education. Higher education is becoming a major driver of economic competitiveness in an increasingly knowledge-driven global economy. So the imperative for countries to improve employment skills calls for quality teaching within education institutions. And as higher education systems grow and diversify, society is increasingly concerned about the quality of programs. Personally, my love for children and my interest in science popularization were the main motivations that made me dedicate my career to teaching. And above all, the privileged children are always my main area of interest. My achievements concern education, of course, science, innovation, international humanitarian projects addressed to the privileged children, research, volunteerism in vulnerable groups. Here in Greece, I teach as a volunteer STEM education to refugees, to special education students and students at the ecological hospital. So by concluding, I want to say that teachers have the ability to shape the leaders of the future in the best way for society, to build a positive, inspired future generations. And let's not forget that those who have an impact on the children of society have the power to change lives, and not just for those children themselves, but also for the lives of all. Thank you very much for your invitation. I wish you all the best for this great event. Thank you very much. Yeah, so thank you so much. Dr. Rania Lampu from Greece. Remarks and presentation. We appreciate you most greatly for sparing your time to be our chief guest for today's session, where we are celebrating teachers. And thank you once again for the great presentation. Thank you. Thank you very much. Yeah, so at this juncture, without wasting time, allow me to welcome the President, Project Director, Professor Arab World, Professor Raya Edia, so that she can take us through the the talk show, which is going to be done briefly, because we are also going to be having another session immediately after that, where we are going to be rewarding distinguished educators in various fields later in the show. So at this juncture, allow me to welcome Her Excellency
Professor Raya Edia, so that she can welcome our team and at the same time take us forward. But before I do that, allow me to introduce Our Excellency Professor Riai Edia, so that we can all be able to know who exactly is Riai Edia. So Riai Edia, as I've said, is the president and the project director, Arab World. She's from Tunisia. Riai Edia is a distinguished senior professor of foreign languages. She's a certified trainer with the Tunisian Association for Educational Initiatives at Technologic SOAG et al. Aram International Foundation, the team Microsoft Palestine. She's ambassador to various many edutech products, Bouncy, Wakelet, Flipgrid, and also ambassadors to many global platforms such as T4 Ambassador, Olivia, ICRA Foundation, etc. She is a member, trainer, and lecturer and arbitrator for the Arab Programming Week Award, the year 2021, the recipient of the Best Achieved Teacher Award, awardee, Felix, you the year are 2021. sharing Rania. You are sharing Rania, not Hedia. Presentation, Okay, yes. sorry. Okay. Sorry for that. So, Professor Raya Edia from Tunisia is a distinguished senior professor for foreign languages, certified trainer with the Tunisian Association for Educational Initiatives at Technogeek SOAG at Aram International Foundation. The team Microsoft Palestine. She's the ambassador of many edutech products such as Bouncy, Wakelet, Flickbreed, ambassador to many global platforms such as T4 Ambassador, Olivia, ICRA Foundation. She's also a member, trainer, lecturer, and arbitrator for the Arab Programming Week, the awardee for the year 2021. She's a recipient of the Best Achieved Teacher Award for the year 2021 and the Libya 100 Initiative awardee. She's a Microsoft certified master trainer, a master teacher certified educator with Flipgrid, Edmodo, Nearpod, Kami, Mott, book creator, Adobe Educators, recipient of the National and the European Prize for the Digital School for 2 years, and the poet of the Digital School. So allow me to welcome this great and distinguished educator for Tunisia, Her Excellency Professor Riai Edia. The floor is yours. Uh, Yes. you can carry on, Professor. We can So hear you. welcome. Yes. Thank you, Felix. Thank you, Urs. Thanks for our teacher who joined us today in our session. First part of our session of today will be with the Arab speakers. Then with Felix, we will present All Teacher Award in Teacher Day. Thanks a lot. إذا نرحب بضيوف Hello, Rania. Welcome. Welcome, dear us. And رحبوا بسوزان وأمير ماريانا وعليا. إذن معنا ماريانا من فلسطين، عليا من العراق، وسوزان من مصر اليوم، ومترجم الحصة إن شاء الله معنا الأستاذ أمير كالعادة. رحبوا بكم الكل. نتقاسم الشاشة بسرعة لتقديم ضيوفنا. I will share my screen, please, by using Bansi, as usual. Okay.
أمير تابع معي إن كان هناك تقاسم للشاشة. نعم ليس بعد أمير لسه شوية. أيوة مع حضرتك. ألو do you hear me؟ سامعاني؟ طيب لسه يا أستاذة هادي. طبعا تتزامن الحصة السادسة لمهارات القرن الواحد والعشرين بالعربي مع اليوم العالمي للمعلم. إذا سنكون في حصة أولى مدة ساعة تقريبا مع المجموعة العربية مريانا من فلسطين، عليا من العراق، وسوزان محمد من مصر إن شاء الله. ثم بعد ذلك سنمر إلى التكريم المعلم في يومه العالمي. سيقوم فيليكس بتقديم المجموعة العالمية، وسأتولى أنا تقديم تكريم المربي العربي من خلال طبعا مشاركته مع مهارات القرن الواحد والعشرين الفريق الأم بالإنجليزية أو الفريق العربي مهارات القرن الواحد والعشرين بالعربي إن شاء الله. لسه الشاشة ما جاتش. طبعا نعم لحظات فقط. يمكن النت بس متأخر شوية. ضغط الاحتفالات باليوم العالمي للمعلم أظن النت. نعم إذا ننطلق على بركة الله. إذا طبعا الضيوف سنتولى تقديمهم بسرعة في شكل فيديو، ثم نمر إلى الحوار حول مهارات القرن الواحد والعشرين باعتماد تجارب مريانا من فلسطين، عليا من العراق، وسوزان من مصر. وأنا سعيدة اليوم بانضمام أول مدرس عراقي معنا. تقريبا هكذا تكون حصتنا شاملة لكل الدول العربية، وهذا هو الهدف. كل العرب، بيت العرب، بيت كل عربي، كل مدرس، كل معلم له الحق في الظهور معنا وتقديم تجربته.
إذا هذا كان التقديم الأول. نمر إلى الفيديو الثاني، كلها ترحيب بضيوفنا اليوم. عن هذه التقديمات منشورة على صفحات الفريق مهارات القرن 21. إذا هذم ضيوفنا، إن شاء الله اليوم تكون معاهم الأمسية رائقة إن شاء الله. وهذه تحية لكل المعلمين في الوطن العربي من الفريق مهارات القرن 21 بالعربي. ثم نمر هدية لكل حضورنا: حياة حسيني، سناء نقيب، حياة زايد، شادي عبد الكريم، أيمن، كل حضورنا العرب، أستاذ أمير، تقوى، حنان، يسرى، ليليان، فيدرانا، and Maria. Welcome our teacher today, and your day was Teacher Day. إذا نعود الآن إلى ضيوفنا الكرام. شكرا على متابعة هذا التقديم من خلال الفيديوهات. ونمر الآن نمر إلى ضيوفنا الكرام. شكرا لكم جميعا التحاق بنا. إذا نرحب بكم الكل: جازي العبيدي، شادية مران، مهات رابلسي، أمير بن يونس، فايز إن شاء الله ما نكونش غالطة، إسايا، الكل. نبدأ مع الأستاذة مريانا إن كانت جاهزة. مريانا، الأستاذة مريانا إذا ننتظر عودتها. إذا نمر إلى الأستاذة عليا. أستاذة عليا. نعم أستاذة هادية موجودة. تسمعينني؟ نعم أسمعك. تفضلي إذا أستاذة عليا. إذا في يوم التكريم، كيف كانت تجربتك صديقتي قبل وأثناء وبعد الكورونا؟ في النهاية هذه الكورونا جعلتنا
نحتفل بشكل مغاير صدقا لأننا تغيرنا. الكورونا ربما بكل عيوبها جعلتنا نحتفل اليوم بهذه الطريقة المميزة عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب، عبر هذا الفريق الرائع الذي وصل تقريبا إلى 1800 مشارك، وهذا رائع جدا. إذا تفضلي صديقتي، كيف كانت تجربتك أثناء وقبل وبعد الكورونا باختصار؟ شكرا، تفضلي. شكرا جزيلا أستاذة هادية. معكم عليا حسين من العراق. قبل جائحة كورونا كان التعليم يفتقر لوسائل التكنولوجيا، لكن كان التعامل مباشرة مع الأساتذة، وقليل ما يحصل سوء فهم بين الأستاذ والطالب. أما أثناء كورونا واجهنا صعوبة في البداية كونها التجربة الأولى لنا، وقد حصل سوء فهم بين الطلاب والأساتذة لأن التعبير كان جاف باستخدام الرسائل، بالإضافة إلى الفتور واللامبالاة من قبل الطلاب لأن التعليم ليس حضوريا، فكان هناك تكاسل كبير من قبلهم. بالمقابل تم الحصول على معلومات كثيرة ومتنوعة لكثرة الوسائل والمصادر. أما بعد كورونا تم دمج التعليم الحضوري مع التعليم الإلكتروني شكل هذا الدمج عالم واسع من المعلومات للطلبة ومصادر كثيرة ساعدتهم كثيرا في التعليم، ساعدتهم كثيرا في التجاوز الأزمة، ساعدتهم كثيرا في تنويع المصادر. إذا شكرا جزيلا أستاذة عليا. طبعا هنا نعاود نذكر في هذا اليوم الاحتفالي خلينا نحتفل بشكل مغاير بالمجموعة العربية، وخاصة أخص بالذكر مجموعة فلسطين، مجموعة العراق، مجموعة ليبيا، مجموعة سوريا والمعاناة. يعني الأستاذ راو بالفعل يجب تكريمه في هذه الدول أكثر من غيره، لأنه يعيش الألم والمرارة، لأنه يمكن أن يكون بصدد الترتريس والقنابل في الجهة الأخرى، وهذا قد عشناه مع بعض الحضور معنا من هذه الدول العربية. تحية كبرى من أعماقي مليئة بالحب والاحترام لكل أستاذ عربي ولهذه الدول خصيصا وخصوصا لأنهم بالفعل معاناتهم أكبر بكثير من صعوبات التعلم لدينا. إذن تحية للعراق، ولأول حضور معنا الأستاذة عليا من العراق، نرحب بك، وتحية لكل العراق. وأقولها اليوم ربما أنا في تونس لم أشتري أي كتاب تاريخ ولا جغرافيا ولا فلسفة ولا عربية للدراسة الثانوية، كانت كلها في تونس هدية من العراق الشقيق. إذن تحية إجلال للعراق وحب للعراق. تفضل أمير. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ أمير. With you. Okay. Welcome everybody. Good morning, good afternoon. Yes, you can start, Amir. Yes, with you I will start inshallah. Thank you very much for your kind presence, and now I will tell you something about my Mrs. Alia from Iraq, and we welcome her and we welcome everyone from Iraq. Before Corona pandemic, education, she said that lacked the means of technology. No as you know before, but dealing it directly with professors were rarely misunderstood. As she said, during the coronavirus, they had difficulties at first, but because of that misunderstanding between students and professors or teachers, because of the expression is dry, very dry through the messages and indifferences by students. As you know, some students, they don't know how to deal with the modern technology, and the teachers did their great effort to help them. On the other hand, she said many varied information was obtained. After coronavirus, she said in-person education was merged to
with a learning. This integration formed wide world of information for students and sources of a lot, as she said. Also, she said that the 21st century was very helpful for them to deal with that problems and began to deal with the situations and deal with the new programs with the students, professors, and they helped each other until they reached to the point they began to deal with the 21st century skills. Okay, thank you, Mom. Mrs. شكرا إذا أمير. okay. شكرا جزيلا وشكرا لكل أستاذ عراقي ومربي عراقي ومعاناتهم. إن شاء الله ربي يخفف على كل الدول العربية اللي تعيش هذه المعاناة. نمر إن كانت الأستاذة مريانا موجودة وإن كانت غير موجودة تلتحق بنا الأستاذة سوزان. أيضا سوزان في مصر طبعا مع العدد الكبير للمدارس والأقسام والتلامذة الوضع يختلف، ولكن كان للكورونا الأثر الطيب علينا جميعا وعلى مصر أيضا. تفضلي أستاذة سوزان. Yes. أستاذة سوزان في انتظارك. افتح المايك أستاذة سوزان. Open mic please سوزان. We don't hear you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، تفضلي. معاكم سوزان الأبشيهي من مصر، معلم لغة فرنسية بالأزهر الشريف، معلم خبير مايكروسوفت لأول مرة. مرحبا. كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. بالنسبة لتجربتي التعليمية قبل كورونا، كنت مجرد معلم تقليدي أستخدم السبورة والكتاب المدرسي، وكنت أجتهد أحياناً لعرض الدرس باستخدام فيديو تعليمي أو عرض تقديمي بحيث يجذب الطلاب لتعلم لغة جديدة، وكان دور الطالب متلقي فقط في هذه المرحلة. أما أثناء كورونا أصبح لزاماً علي أن أطور نفسي وأن أبحث عن وسائل أتواصل فيها مع طلابي، فقد أغلقت المدارس وبدأ بالفعل تفعيل حسابات مايكروسوفت لجميع المعلمين، وتدربت على منصة التيمز لاستخدامها للتواصل مع الطلاب من خلال حصص افتراضية. ولم أكتفي أيضاً بتعلم تطبيق التيمز، بل حضرت محاضرات لمدربين يشرحون عدة منصات تعليمية وأدوات تعليمية لكي تساعدني في عرض مادتي العلمية وجمع الاستجابات من الطلاب. من هذه الأدوات الفورمز والكاهوت والفليب والويكلت وغيرها طبعاً. أما بعد كورونا طبعاً أصبح الاتجاه متصاعد بقوة نحو استخدام التقنيات المتقدمة وإنشاء المزيد من المنصات والبوابات لمختلف مراحل التعليم، خاصة بعد أن أثبتت فعاليتها في وقت شدة الجائحة. فكانت كورونا الحافز لي ولكثير من الزملاء على العطاء والتنمية المهنية الذاتية ثم نقل الخبرات للآخرين، فأصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ في عملية التعلم، ونتسابق الآن جميعاً في طرق توظيفها مع الطلاب أثناء الحصة. شكراً جزيلاً لحضرتك. شكرا سوزان. إذا Mariana معنا. Felix please let Mariana join our session. يلا أمير في انتظار ماريانا. تفضل أمير. نعم. Okay, welcome Mrs. Suzanne from Egypt, and we welcome her here. She told us about her experience during coronaviruses, and she said that she was a traditional teacher who used a blackboard and a textbook, and she said that she was working hard to present the lesson by using what we call instructional videos or presentation, so that what we call attract her student to learn a new language. As a French, she teaches French in Egypt as a senior teacher,
she said that she wanted to help them to learn a new language during that time, and the rules of the students was only what you call recipient to receive the information only at that time or during that stage. Of course, she tried and did her best effort, and she does her great effort to help them to develop and look for ways to communicate with the students. Schools, as you know, closed, and Microsoft was one of the means that helped her to be activated and to help all teachers. Also, she had friend helped her through Teams platform and to be used as a means of communication to communicate with her students through virtual classes. She said that her friends also began, she learned from lectures and used many educational platforms, as we know. She used Kahoot, Wikileaks, Flipgrid, and she said that after Corona, she became strongly associated toward the use of advanced technology. And that's the mean here. We thank her for her great effort to help herself and help her students. Okay, Mrs. Okay, Hadia, Mrs. Hadia. شكرا أمير، ولكن صورتك مختفية يا أمير، خلي صورتك تظهر لنا. إذا نمر I إلى don't know why. الأستاذة ماريانا إن كانت موجودة. نعم أستاذة ماريانا. نعم، السؤال موجه لك حبيبتي الغالية. من فلسطين الأبية، كيف كانت تجربتك أثناء وقبل وبعد الكورونا؟ تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. أمي. مرحبا. أهلا، تفضلي ماريانا. بالطبع أوجدت جائحة كورونا تغييرات عدة في أمور حياتنا، وعلى رأسها مجال التعليم. فقبل الكورونا اعتدنا التعليم التقليدي الوجاهي من ناحية إعداد المحتوى وتفريغه بخطة زمنية واضحة. ففي التربية الخاصة استعمالنا للأنشطة الحركية كان مهما وواضحا قبل الكورونا، واستخدام مجسمات مثلا وسرد قصص أيضا، إضافة لذلك اعتمادنا على الحواس الخمس واللوجستيات التقليدية. أما بالنسبة للتعليم أثناء كورونا، كان من الواضح تفاقم أزمة الفوارق التعليمية من المستوى الفكري لاستيعاب المواد التعليمية، أو من الناحية الاقتصادية كاحتياج الطالب لأدوات تؤهله للمشاركة في التعلم عن بعد وما إلى ذلك. لكن بفضل الله والقدرة على التأقلم ووجود المرونة المتبادلة بين الطلاب والمعلمين، أصبح التعلم أونلاين واستعمال الأدوات المتطورة أمر مفهوم ضمنا حتى للأهالي، ليس فقط الطلاب والمعلمين. فكانت تجربة ثرية وغنية بالمعلومات الجديدة والقيمة بالنسبة لي كمدربة أو طالبة على حد سواء. شكرا لكم. شكرا جزيلا إذا ماريانا. تفضل أستاذ أمين. Okay. Mrs. Mariana told us about her experience during this pandemic. Of course, as many teachers all over the world, they use the traditional way of teaching through face-to-face education in terms of preparing content and unloading what you call it with a clear time plan. In special education, she said they use some activities, some important to clarify everything for her students. She used the models, for example, telling stories. Also, she said, in addition to that, use the five senses and the traditional logistics. She said that education during the Corona, it was clear that the crisis of educational differences in terms of traditional, what you call intellectual level to absorb
the educational materials or form the economic point of view. She told us that students at that time need for tools that qualify them to participate in distance learning. Okay. Also, she said that exceptional curriculum they used to overcome the problem, and they was able to turn the past in their favor, acquired several what you call skills through their learning and working during the corona period. The most important of what which she said that they use the Zoom program and Google Meet and so on, and PowerPoint program to present her materials and use the several topics and issues. In addition to that, she wrote this here. She said that she was able to manage a group through Zoom and training those people or learners and try to help them to deal with that time after studying and becoming more self-aware, discovered another aspect of self-awareness in her life. She said that she had the opportunity for advanced at what we call as investment in corona. She learned and moved from her job to trainer as a trainer, and she enjoyed that very much to help her student do some project through the use of technology to reach a larger what you call amount or many of her audience or her students to be aware of the right target audience as she said. She said in addition to that, she used some programs to design her project. In conclusion, she said that she was enjoyed that very much, and she said I enjoyed preparing and giving lectures as a trainer and helped my students and my colleagues at that time, and she thanked us for being here. شكرا لك. Okay, Mrs. Hadi. I tried to summarize. شكرا أستاذ أمير. عفوا. Yes, thanks a lot. Felix, please, you can share some comments from chat, please. Okay, so thank you so much. Please, you can share some comments. So thank you so much, Excellency Raya Edia, Professor. Yes, and Felix, Felix, please. Before the second question, we want to learn some comments from the chat. Okay. As usual, we do that in our session. Thanks a lot. Yeah, so thank you so much, Professor Raya Edia. مرحبا إذا بالجميع. Thank you so much, thank you so much, Suzanne. Thank you so much, Alia Hussein. Thank you, Amir and Mariana. You can share, grateful. and I will learn in Arabic. Okay. You can share some comments. Thanks a lot. Okay. Yeah, so just checking on the comments. Let me learn. Let me share comments. Felix, I will learn. Share comments. Okay. You understand me? So thanks a lot. Adli, welcome. Congratulations for all my friends and colleagues. Best wish for you to get all success, health and happiness. Happy Teacher Day for you to do. You, Adli too. Our friend Adli, yes.
باش نقدموا بعد فاطمة ناصف. Happy birthday to all teacher around the world from Egypt. مرحبا فاطمة، وكل عام وأنت بخير، وكل المربي عربي في هذا الوطن الجميل. شكرا. لنضع من أي دولة نلتحق. Please tell us from which country you join us today. إذن Harinder Kaur, good evening to all. Harinder Kaur from India. A happy teacher day for you, dear friend too. Thanks a lot for being with us from India. Even Violet Abandit, hello, joining from Kenya. Marhaba, welcome from Kenya, from Africa. Proud of your presence with us. Innocent, welcome, dear friend. Happy Teacher Day to all great and inspiring teachers. Thanks a lot for being with us, for your support. نعم. عفيف شكرا. أيضا عمار مرحبا وشكرا. Hello from Egypt. هناء، دكتورة هناء مرحبا وكل عام وأنت بخير. من مصر الحبيبة، نعم كانت معنا أيضا. كل عام والمربي العالم بخير وزيادة. نعم. العطاء البناء للرقي من التعليم محمد أيمن. شادي عبد الكريم، عيد سعيد الجميع، وكل من علمني حرفا ولكل من علم حرفا لأحد وأصبح شيء عظيم. شكرا جزيلا. نعم. إذن شكرا لحضوركم، لمشاركتكم. Harinder Kaur, our teachers are the lifeline for all nation, yes, and they are the real Wita who put their soul in making life of young students. Yes, I agree with you, my dear. نعم هذا صحيح. نعم التكريم لأي معلم عربي هو ملهم وتكريم لنا. إذن we start the second question. Thanks a lot, Felix. Okay. شادي عادل الكريم. إذا أيها الأساتذة الأفاضل يا مربو الأجيال وبنو الحضارة والمجتمع، شكرا موصولا بالمحبة والخير، وكل عام وأنتم بخير. نمر إلى السؤال الثاني. أستاذة مريانا، هل تسمعينني؟ مريانا؟ نعم أسمعك. مريانا؟ نعم. إذا مريانا، بعد هذه التجربة الرائعة كيف كان التواصل مع استعمال هذه أدوات ومهارات القرن 21 داخل مدرستك وداخل الوطن وخارج الوطن من خلال المحاضرات التي نقوم بها عبر الاجتماعات والندوات التي نقدمها من أجل مساعدة المعلم العربي أن يغير بنفسه وأن يصبح معلم مجدد، معلم خبير، وكيف كانت هذه التجربة؟ إذن تفضلي مريانا من فلسطين. شكرا. في ظروف استثنائية قد هزمت شبح كوفيد-19 واستطعت أن أحول المسار لصالحي، فاكتسبت مهارات عدة من خلال تعلمي فترة الكورونا. من أهمها استخدام برامج مهمة مثل برنامج الزوم، الكاهوت، جوجل ميت، أيضا التعمق في برنامج باوربوينت وعرض شرائح ومناقشتها عن عدة أمور وقضايا في المجتمع. أضف إلى ذلك أنني ارتقيت للأفضل، فأصبحت قادرة على إدارة مجموعة مدرسين وتدريبهم بشكل ممتاز. إذا شكرا مريانا. نعم تفضل أستاذ أمير. Yes. Okay. She told us about her experience after Corona, and she used a lot of what you call programs to help her, such as Zoom program, Google Meet, also the PowerPoint program, slides, presentation, and discussion on several topics and issues in society. In addition, she rose for beta, and she was very happy with her using with her group through teaching them and training them. Okay, Mom, Mrs. Hadia. شكرا. إذا أمير، نمر إلى الأستاذة عليا.
إذا كيفية اعتماد مهارات القرن 21 في العملية التعليمية، أيضا في عملية التواصل بينك وبين الزملاء داخل الوطن في العراق. تفضلي أستاذة علياء. نعم أستاذة هادية، مهارات عليا. القرن 21 التي تم استخدامها تفضلي. للتواصل مع الطلبة لإكمال المناهج الدراسية تنوعت بين. نعم أستاذة هادية تسمعيني؟ نعم الصوت واضح، تفضلي. مهارات القرن 21 التي تم أستاذة علياء استخدامها الصوت للتواصل. واضح. تمام. مهارات القرن 21 التي تم استخدامها للتواصل مع الطلبة لإكمال المناهج الدراسية تنوعت بين الكلاس روم للتبليغات وبرنامج الجوجل ميت بين الطلبة والأساتذة لشرح الدروس، وكان تجمع الطلاب فيما بينهم على برنامج التليجرام. استعملنا برامج الأوفيس من أجل إعداد التقارير وبرنامج الجوجل فورم لأداء الامتحانات التقويمية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إذا باختصار تفضل أمير. Okay, she said that in answering her second question, the skills of the 20th century skills vary between the classroom and the what we call calculus or mate being program. Yeah, it means that she used a lot of mix between the professors and the students to alleviate and to narrow the gap between among them, students and their teachers, to gather students and in the discussion. Also, she said they used the office programs to prepare the required reports as duty. Meeting online. Yes, yeah, online to form the program for the exam. Okay, and that's all. Thank you. Okay, Mrs. Hadia. Thank you أمير، شكرا جزيلا. إذا نمر إلى الأستاذة سوزان. نفس الشيء سوزان مع الفرق التدريبية وهذا العدد الكبير من المدربين على المستوى العربي، وكنت من بينهم مع فريق تكنولوجيك سويش. انطلقت التدريبات بعد ما استفدنا من دار القرن الصغاري مع الأستاذة وداد التي كانت لها أول برنامج تطوعي من أجل تدريب المربين فترة الكورونا لتمكينهم من التواصل مع التلميذ. انطلقت التجارب العربية وكان لنا هذا التكوين المستمر. كيف جابهتي أنت هذا وكيف استعملتي المهارات داخل الفصل في العملية التعليمية وحاولتي نشرها من خلال تجربتك مع الأصدقاء؟ تفضلي. نعم، قد أدركت طبعا أنني لكي أتحول من معلم تقليدي لمعلم رقمي كان لابد من أن أتحلى بسمات وخصائص معلم القرن 21، والتي تتمثل في مواكبة التطورات التكنولوجية واستخدام الأجهزة الذكية والتعاون والتواصل والتعلم القائم على المشاريع والابتكار والبحث عن المعلومات وحل المشكلات وإدارة الوقت. وبالفعل طورت من نفسي ووظفت التكنولوجيا في التعليم حتى أزيد من شغف الطلاب للتعلم والبحث عن جديد واكتساب المهارات من تعاون ومشاركة فعالة من خلال فرق العمل وأيضا تحمل المسؤولية. شكرا أستاذة هادية. Yes, ma'am. Mrs. شكرا Suzanne جزيلا. إذا تفضل أستاذ أمين. Okay, Mrs. Susan told us about her experience after coronaviruses, and she said that she realized that in order to transform from the traditional teacher to a digital teacher, she must have the characteristic for the 21st century teacher. At that time, she said that she wanted to keep path with technological developments in the sense of using smart devices and communication project based on learning. Yes. Also, as her ambitious or to be
a digital teacher or a teacher who cope with the 21st century. She used many technological things and used them to help her students for learning and searching for new with them and gaining skills for collaboration and effective participation through teams and taking responsibility for her experiences in the field of integrating technology in education. Thank you. Okay, Mrs. Hadia. Thank you. شكرا أمير. إذن yes. شكرا جزيلا. إذن نجدد التحية لكل الحضور اللي معنا، والآن سنتقاسم رابط الحضور أمير. الكل رجاء أن يملأ الفورم. لقد أحضرنا لكم فورم للحصة الأولى، وطبعا سنمر بعد قليل مع فيليكس والمجموعة الثانية من أجل المرور إلى تكريم معلمي العالم من خلال مهارات القرن ال21 بكل فرقه العربية والخاصة باللغات الأخرى منها الإنجليزية وغيرها. إذن مرحبا بكم. Felix, you can start if you want. Felix, you hear me? Yes, I can hear you. Felix? Hello? Yes, we can start Yes, our Professor. second. Yes, Felix. Yes, we will share now the form of the first session, and we can start with the award of today, if you want. Okay, thank you so much, Professor Raya Edia from Tunisia, the President and the Project Director, the Arab World, for the great work. Thank you so much, Suzanne. Thank you, Alia Hussein. Thank you so much, Mariana, together with Amir Ahmed for the great and insightful presentation. So we are getting to the second part of our presentation for today, where we are going to be providing awards and certifications to distinguished and educators who have been part of who have been paving the way for the learning process in the classroom. So we are going to start off with I'm going to start off the session with the rewards. And hello? Yes, we hear you, Felix. Yes, الرجاء أن تقاسم الرابط الحضور وملء للحصول على الشهادة رجاء. وسنبدأ في الجزء الثاني الخاص بتكريم. Yes. Yeah, so thank you so much. Before I start the presentation of the awards, on behalf of the 21st DigiSkills Commission and by the powers bestowed on me, I present this award. I'm going to start off with the awards for Yes, let me explain something, please, Felix. إذن الرابط سيكون في آخر الحصة. رابط الحضور سيكون في آخر الحصة رجاءً. لكل الحصة سيكون لكم الرابط، ومرحبا بالجميع. You can start now, Felix. Thanks a lot. يعني ما عرضوشي. Yeah, so before I start, I want to
send my word of encouragement. I want to send my word of encouragement to all the educators from all over the world who آخر are الحصة changing narratives in the world of education, who are spending so much of their time in the to make sure that they better the tomorrow for their learners. So thank you so much for this opportunity. And at this juncture, just like I said previously, on behalf of the 21st DigiSkills Commission and by the authority bestowed upon me, I present these awards. I'm going to start off with the first group of awards that I'm going to start off with is Outstanding Educator. And I'm going to be presenting the awards as follows. We have Honorable Effie Fasits as outstanding in recognition for being an outstanding educator for the year 2022. So hello, Raya, Edia. Yes, Felix, I'm here. Yes. I hope you can be able to see the screen. Yes, the screen Yes, is clear. you have Go the on. screen. Yes. Okay, so thank you so much. I'm going to start off with the presentations. As I've said, I'm going to start off with the Outstanding Educator Awards for the year 2022. And I'm going to start off with Honorable Effie Fasit. My next award for the Outstanding Educator goes to Honorable Vedrana Sarek. The other award goes to Honorable Olorunturin Sefiu Taiwo. The other Outstanding Educator Award 2022 goes to Honorable MD Abdul Bassett. The other Outstanding Educator Award for the year 2022 goes to none other than Honorable Marin Tabatse. The next Outstanding Award, the next Outstanding Educator Award for the year 2022 goes to Honorable Dr. Amra Imsrajik. The next Outstanding Educator Award for the year 2022 goes to Honorable Ambassador Gioma Esther Amdi. The next Outstanding Educator Award goes to Honorable Innocent Nasuk Dajang from Nigeria. The next Outstanding Educator Award goes to Honorable Professor Antonio G. Batad. The next Outstanding Educator Award 2022 goes to Honorable Dr. Frolion D. Mobo from Philippines. The next Outstanding Educator Award 2022 goes to Honorable Cliff Ransom Wedell. Our next Outstanding Educator Award 2022 goes to Honorable Dr. Revati Ramrao. The other Outstanding Award, Educator Award, goes to Honorable Sandosh Kumar Panda. Our next Outstanding Educator Award 2022 goes to Honorable Abhishek Bade from India. Our next Outstanding Educator Award goes to Honorable Dr. Chitrasen Samantra. Our next Outstanding Educator Award 2022 goes to Honorable Professor Ayet Sini from Tunisia. Our next Outstanding Educator Award goes to Honorable Sibabrata. Our next Outstanding Educator Award goes to Honorable Ines Kutjak.
Our next Outstanding Educator Award goes to Honorable Maud Zubair. Our next Outstanding Educator Award goes to Honorable Dr. Vinod Kumar. Our next Outstanding Educator Award goes to Honorable Sanela Ausanagic. Our next Outstanding Educator Award 2022 goes to Honorable Mariam Mamagulashvili. Our next Outstanding Educator Award goes to Honorable Kakaber. Our next Outstanding Educator Award goes to Honorable Berina Corey. Our next Outstanding Educator Award 2022 goes to Honorable Maya Matishavili. Our next Outstanding Educator Award for the year 2022 goes to Honorable Manana Bekrashize. Our next Outstanding Educator Award goes to Honorable Lali Pailodze. Next, we go to another category of awards, Edu Leader 2022. Our first Edu Leader Award goes to Honorable Shelley. Our next Edu Leader Award 2022 goes to Honorable His Excellency Professor Dr. Umar Shah. Our next Edu Leader Award the year 2022 goes to Honorable Professor Faisal Fayaz. Our next Edu Leader Award for the year 2022 goes to Honorable Hussein Makdoum. Our next Edu Leader Award for the year 2022 goes to Honorable Rema Suneja. Our next Edu Leader Award for the year 2022 goes to Honorable Dr. Diraji Parashari. Our next Edu Leader Award for the year 2022 goes to Honorable Ambassador Ponam Goi. Our next Edu Leader Award for the year 2022 goes to Honorable Jama Salum from Tanzania. Our next next we go to the category of Innovative Educator Awards for the year 2022. And our first Innovative Educator Award for the year 2022 goes to Honorable Jeleva Kovacevi. The next Innovative Educator Award for the year 2022 goes to Honorable Anju Anand. Our next Innovative Educator Award for the year 2022 goes to none other than Honorable Eriz Zorik. Our next Innovative Educator Award for the year 2022 goes to Honorable Marine Tabatse. Our next Innovative Educator Award for the year 2022 goes to Honorable Muhammad Abdul Waid. Our next Innovative Educator Award for the year 2022 goes to Honorable Dr. Shrina Singh Arya. Our next Innovative Educator Award for the year 2022 goes to Honorable Sanja Zrilik. Our next Innovative Educator Award for the year 2022 goes to Honorable Dr. Kali Charani. Our next Innovative Educator Award goes to Honorable MD Shabedubin. Our next Innovative Educator Award 2022 goes to Honorable Ademo Busayo Victoria. Our next Innovative Educator Award for the year 2022 goes to Honorable Adit Kaur. Our next Innovative Educator Award goes to
Honorable Dr. Melinda Zubli Janin. Our next Innovative Educator Award goes to Honorable Dr. Inga Kachilava. Our next Innovative Educator Award goes to Honorable Von Eric Tandok. Our next Innovative Educator Award goes to Honorable Tinatin Bedoshvili. Our next Innovative Educator Award goes to Honorable Dr. Nada Ratkovic from Croatia. And our last Innovative Educator Award goes to Our Excellency Honorable Professor Dr. Rania Lampo from Greece. So thank you so much, great educators, for tuning in for this award ceremony. I'm going to hand over the session to Our Excellency Professor Rhea Edia from Tunisia, so that she can present the awards to the Arab world educators. Welcome, Your Excellency. Thanks you. Yes, I will share my screen. الآن سأتقاسم مشاهدات المكرمين من المربين في الوطن العربي. إذن أمر إلى التقاسم. تابع معي أمير رجاء الشاشة. حاضر مع حضرتك. أي طيب إذن سنمر إلى تكريم الفريق العربي. إذن لحظة فقط. إذن لحظات فقط وسنقاس مشاهدات المشاركين من الدول العربية في هذا التكريم اليوم في احتفال اليوم العالمي للمعلم. وكالعادة مهارة القرن 21 بكل اللغات سباقة إلى هذا التكريم. دوما هنا تكريمات للمعلم في حيث مكان نلتحق به يقع تكريمه والاحتفاء به لكل المجهودات التي يقوم بها خلال السنة لهذا العطاء اللامحدود في الأرياف، في المناطق الجبلية، في المدن الوعرة، أثناء الحرب، أثناء البرد، في كل الفصول. طبعا لحظات فقط. إذن هي حركة بسيطة منا إليكم لنقول لكم شكرا على كل ما تبذلونه في مدارسكم حيثما كانت في هذا المجهود الكبير من أجل أن تكون معلم مجدد، معلم مختلف. لحظات فقط. إذن الجزء الثاني مع الشهائد العربية، ثم في آخر الحصة ستكون هناك فورم للشهادات. ليس هناك تقاسم أميرة؟ لسه بعد، هو بياخد شوية الوقت أمير؟ عشان النت عامل طيب نعم، الكل يحتفل والأغلب الفرق صدد الاحتفال، ولكن احتفالنا غير طبعا. لحظات فقط. وهذه الشهادات الجميلة. إذن
أني أحضرتها قبل قليل، ولكن دوما النت تعيق، ولكن لا تعيقنا عن العمل ولا على التكريم ولا على الاحتفاء بأحبتنا في كل العالم. كل باسمه ولقبه حيثما كان في الوطن العربي وفي العالم. شكرا من الأعماق، شكرا لما تقدمونه، لما قدمتموه ولما ستقدمونه لاحقا. إذا أرجو أن تفتح الشهادات الجميلة المهداة من فريق مهارات القرن 21. نعم، إذا تنطلق بالشهادة الأخيرة. إذا كمعلم مجدد الأستاذة هادية رياحي. هل وصلت الشهادات أمير؟ أمير هل تسمعني؟ أمير Felix, you hear me? Yes, I can hear you. Yes, I can hear you, Professor. Amir, Felix? Yes, you can see now certificate? Not yet. Let me put them. Let me. Of course, I will. Now they are okay? Yes, I will share. Okay. I will share for the second time. So I will share our beautiful certificate for all teachers present and who have joined us by the form shared with all groups of 21 DigiSkills. Of course, there's another certificate after the session. Yes. Now, you have certificates? Felix? Yes, please. Yes, I have shared There the you go. certificate. Okay, there you go. Okay, first certificate. إذا الشهادة الأولى للأستاذة المعلمة المجدة الشيخة نبيل أحمد. إذا ألف مبروك. ظهر الشهادات أمير؟ إذا وصلت شهادات. جازية العبيدي إذا من أعضاء المكتب التنفيذي. Outstanding teacher. وسام إبراهيم, country director and member of our magazine, of course. Thanks a lot. حنان جمال مصطفى, country director. مرحبا وألف مبروك أيضا. هناء محمد عباس, دكتورة هناء, ألف مبروك. ماريانا نبيل,
ألف مبروك أيضا. وائل ربيع، سيد أحمد، ألف مبروك أستاذ وائل وفريق الرقي التكنولوجي. شيرين يحيى رمضان، ألف مبروك أيضا. نواصل. أم كلثوم محمد، ألف مبروك. ما زالت شهادات. حياة حسيني، ألف مبروك. لنحتفي ببعضنا. الدكتور عدلي عبد الرحمن، ألف مبروك. بيست سكول اونر 2022، ألف مبروك. نجلة مكرم عبيد، ألف مبروك. إذن معلم قائد. سناء معروف، ألف مبروك أستاذة سناء، ألف مبروك. حنان ذاري، ألف مبروك حنان، مترجمة الفريق من الإمارات. إذن نواصل تكريماتنا. سونيا سعيدي، ألف مبروك سونيا. شوقية حواورة، شكرا وألف مبروك شوقية. شوقية أيضا مترجم الفريق، ألف مبروك شوقية. نجاة أحمد أبو سروال، ألف مبروك. يارا سمير محمد أحمد، ألف مبروك أيضا. وشيخة نبيل أحمد، ألف مبروك. وطبعا ختامها مع محدثتكم الأستاذة هادية رياحي. كانت هذه تكريمات اليوم العالمي للمعلم الفريق العربي. شكرا لكم على الحضور، شكرا لكم على المتابعة، وبكم نرتقي معكم، نتواصل ونقدم خطوات إلى الأمام، نقدم الأفضل للتلميذ العربي، نقدم تجاربنا من أجل أن تكون عبرة لغيرنا. أنا منذ 30 سنة في هذه المهنة الشاقة، ولكن التي أحبها حبا جما، وسعيدة أنني معلمة، وأفتخر أني مربية وأستاذة، وأظن أن الجميع يتشارك معي في هذا الإطار. كلنا يحب هذه المهنة النبيلة، وأرجو لكم الكل التوفيق. وطبعا الكل يسعى من أجل أن يقدم الأفضل لنفسه كمعلم مجدد، لتلميذه، لمدرسته، لبلده، وللعالم. كونين we are innovative. We must be innovative. We must be an example for other teachers, and we must share. We must share our knowledge with others, so everyone can help students to be innovative like their teacher. Yes, شكرا فيليكس. Thank you فيليكس. إذن املأوا الفورم للحصول على شهادة حضور اليوم. هو بصدد التقاسم عبر الشات. إذن مرحبا بكم جميعا. سونيا سعيدي، دكتورة هنا عباس، ليديانا فيدرانا، مرحبا، ويلكم. عفاف، الكل. إذن مرحبا بكم جميعا. دكتور أوش اليوم طبعا مريضة، ولذلك لم تكن معنا، ولكنها حاضرة، لم تتكلم ولكنها حاضرة لكل الحصة منذ البداية، منذ بداية الحصة. Congratulations to all the Outstanding Educator Award 2022. We are so proud of you all. Keep the energy and learning delivery soaring like an eagle in the air. This is what Osh tell you in chat, and of course, she's happy to have all those teacher award today. Yes, Felix, thank you a lot.
Yeah, so thank you so much, Professor Ria Edia, for that wonderful session. We were rewarding the educators. Of course, we have not been able to reach out to each and every one of them. I apologize during the presentation of the screen. Some of the wording were not clearly visible. They are visible in the certificates, so you are going to find them very visible. There was also a concern from Innocent Dajang, who happens to be one of our executive board of directors. She had requested Raya Edia, professor, to make it full screen. We Yes, we will share all certificate in all groups, Felix. All certificate sure. will be shared in all groups. So Yeah, sure. Thank you so no much. problem. So If you want to find the certificate in 21 DigiSkills groups. yeah, sure. Thank you. So I am going to be sharing in just a jiffy. I want to share the form so that the educators who are following us can be able to fill it in just a minute. So I'm just sharing the form in a minute. So at the same note, I want to thank all of you for the لحظات سيتقاسم معنا الأستاذ فيليكس رابط الشهادات لحضور اليوم. Felix will share the form. Wait, please, and you will fill in the form to have your certificate. شكرا جزيلا. So I'm just sharing the form right away, just in 1 minute. So I've shared the محمد form. عبد القادر من سجل في الفورم تسيله الشهادة عبر الإيميل. So I've shared the form. Yes. Teachers can sign in so that they can be able to redeem their certificates for participation. So as we draw the... Let me say that they will find their certificate in email. By email, you receive your certificate. So I'm seeing Diraj Parashari is saying that the link is not working. So we are, let me check on the link, just 1 minute. It is supposed to be working. One minute, I reshare this. I want to reshare it. Yeah, so kindly make sure that you refresh. Kindly refresh your browser. The link is supposed to be working. It is working. So kindly refresh your browser and it should be able to work. You can also click on the other one. I've shared another one. You can try clicking on the second one that I've shared. It is working. I've tried it and it's working. So as we draw the curtain for today's talk show, not talk show, but celebration for the teachers. I want to thank all of you for the work that you do. We thank you for the great sacrifice that you've been doing. Your work doesn't go unnoticed. You are appreciated. The wages that they pay you cannot be able to fill any banks, but your hard work really matters. You deserve a big thank you. So my final words or the parting shot to you is
let's all continue touching the students' hearts through the work that we do, through the sacrifice that we do for them, and it is always going to be good for us. So thank you so much. And at this juncture, I want to welcome Professor Riai Edia for a parting shot, for our closing remarks. شكرا إذا فيليكس، كانت تجربة رائعة. Today I share with Felix the two sessions. شكرا جزيلا فيليكس. شكرا لكم حضورنا الكرام. ألف مبروك شهادات اليوم، ألف مبروك شهادات الحضور. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، ولكن سنعود في الأسبوع القادم إلى الوقت المحدد تبعنا اللي هو الساعة 1 بتوقيت تونس إن شاء الله، مع ضيوف جدد. لكم أن ترشحوا لنا أصدقاء لكم تودوا أن تحتفلوا بنجاحاتهم بخبرتهم، أن تنشروا معرفتهم بينكم وبيننا، ولكم جزيل الشكر. Thanks a lot, Osh. Thanks, Felix. And thanks for all teachers who join us from the world. Thanks a lot, everyone. And happy Teacher Day. So indeed, happiest teachers, happiest International Teachers Day to you. So we were not able to hear from our CEO and the director of the 21st DigiSkills, Excellency Dr. Uche Linda. She has not been feeling well, but we were with her from the beginning of the session up to this tail end of the session. We really want to wish her quickest recovery. We are hoping that in our next session, we are going to be with her and she's going to be healthy, up and running. So quickest recovery to our very own CEO, Dr. Uche Linda. We are wishing you quickest recovery. Once again, I want to wish all the great educators from all over the world. I want to wish you a happy International Teachers Day. Remember, the work that you do can never go unnoticed. Let's all continue touching the hearts of our students. And as we draw the curtain for today's celebration, I just wanted to remind you that we are having our project. We are having the project, the 21st DigiSkills project that is ongoing, and we are requesting you to continue working on the project. We are going to be giving you updates as we continue. So thank you so much once again. Thank you so much, Arab World, for the great session, for the great talk show that we had today. Thank you so much, the team from Georgia, led by Iga Kachilava. Thank you so much, the different teams from the different parts of the world. Thank you so much from the Nigerian team. We all love you. You are doing a great job, and may you continue working hard. Thank you so much. I wish you a great time. See you next time. إن شاء الله. شكرا جزيلا، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم وبقية الحصص مع الدكتورة أوش التي تهنئكم، ونتمنى لها الصحة الجيدة وكل عام يا أوش وأنت بألف خير، لأنك بالفعل عرفنا من المدرسين عبر العالم، جعلتنا نسعد من أجل نفس الهدف بنفس الحب. شكرا أوش. Thanks a lot. We love you. Everyone here present tell you we love you, Osh. Have a nice day, my dear. شكرا.